Hi everyone, how are you? Hi. Okay, class. The next 2 weeks you will have midterms. The next 2 weeks, remember, you will have the midterm examination. Really remember this. And I will inform on your system. However, if you can inform your friend, the ones who didn't attend our class, I'm very appreciative. Okay, Lisa, can you help me to count a attendance? On last week, who helped me to count a attendance? Please let me know. I forgot. Student, please respond. Otherwise, we'll check my email. Anyone here? I found out 18 students here, but I received no response. Don't you ask me about the examination?
No, I will pause the problem and the questions. You will solve it, and then after you finish this, you can uh, capture a picture and upload it on the system. This means that I will provide the examination set, the problem. I will give you five questions, five problem, and you have you have 60 minutes to solve three of them. You only need to. Okay, Nguyễn Thành Chi Đại, please send me the published message. The published message, because other students need to know your question, because this is the published question, the published problem, right? So please send a published question. Okay, you have 60 minutes for examination, and after 60 minutes, you will have from 5 minutes to upload your resolutions on system. And I encourage you to write down on your paper, because in the 60 minutes, there's not enough time for you to type the formula. So the best way for you is to write down on your paper. After you finish, you can capture the picture and upload it on the system. I think that's more sustainable for you. How about other students? Don't you have any question? Last week 10. Nguyễn Thành Tâm, is Nguyễn Thành Tâm here? Nguyễn Thành Tâm, are you here? Nguyễn Thành Tâm. No, you only need to solve three problems, three or five. You can choose 3 or 5 to solve. Các bạn chỉ cần giải 3 trong 5 câu thôi. 3 trong 5 câu đó các bạn giải ra giấy, bằng rải ra giấy xong các bạn chụp hình, các bạn up lên trên hệ thống. Và các bạn lưu ý rằng trong thời gian 60 phút, thời gian rất ngắn, nếu như các bạn không có tập trung các bạn giải, các bạn trao đổi với nhau hay là các bạn hỏi nhau gì đấy ha, thì các bạn sẽ không đủ thời gian chép ra giấy. Các bạn phải vừa giải vừa chép ra giấy nha. Tất nhiên là các bạn sẽ có rất là nhiều hình thức gian lận, nhưng mà thầy muốn các bạn tự giác hơn, bởi vì ngoài việc các bạn học, các bạn lấy điểm cho cái kỳ midterm á, thì cái điểm cuối kỳ của bạn cũng vô cùng quan trọng. Thầy sẽ tạo cái forum assessment đó, là cái dạng giao bài tập cho các bạn đó ha, thì các bạn sẽ phải up trong cái khoảng thời gian thầy cho phép. Thì thầy sẽ giới hạn cái thời gian đấy, thì các bạn trong cái khoảng thời gian đó các bạn xong các bạn up lên. Sau khoảng thời gian đó các bạn không up thì coi như các bạn không nộp bài, hiểu không? Có thể có luôn chương 25 bạn thành đạt, tại vì chương tuần sau là không thi ha, chúng ta tuần sau nữa, tức là 2 tuần nữa các bạn mới thi, tuần sau bỏ, tuần sau nữa mới thi. Có nghĩa là vào ngày, để thầy xem, vào ngày 1 tháng 5 thì các bạn sẽ có cái buổi thi giữa kỳ. Vào ngày 1 tháng 5 các bạn sẽ có buổi thi giữa kỳ nha. Nguyễn Thành Tâm có đây không em? Nguyễn Thành Tâm,
Tuần rồi bạn Nguyễn Thành Tâm đã giúp thầy đếm các bạn tham gia trong lớp ấy. Thì tuần này bạn có đi không? Nếu không thì bạn nào đó giúp thầy, bạn lớp trưởng đâu? Bạn lớp trưởng, bạn Trí phải không? Đúng rồi, thầy nhớ bạn Trí mà. Trí đâu rồi ha? Hôm nay Trí có học đúng không? Tuần rồi Trí vắng nè. Dạ, em tuần rồi dạ, Trí em có học mà có em không phải lớp trưởng. Minh Trí không phải lớp trưởng hả? Dạ, Thành Tâm là lớp trưởng. À, Thành Tâm là lớp trưởng. Là Thành Tâm. Rồi. Thầy vậy thầy nhớ lộn thầy nhớ lại ngược rồi phải không? Thầy nhớ ngược. Vậy Minh Trí hôm nay giúp đếm các bạn tham gia nha. Minh Trí ghi tên các bạn tham gia vô file Excel cho thầy nha, rồi gửi cho thầy ha Minh Trí. Rồi hôm nay có bạn, hôm qua có bạn gửi message cho thầy, đó là nhờ thầy up lại cái ID với lại cái password cho cái lớp hôm nay đó. Thì hôm qua thầy bận quá thầy chưa trả lời, nhưng mà các bạn lưu ý một điều ha, khi các bạn quên cái ID hay password, các bạn có thể vô hệ thống các bạn xem, đúng không? Bởi vì thẻ bot trên đó thì các bạn vô trong hệ thống các bạn xem được, các bạn thấy liền, đúng không các bạn? Nếu như hôm nay thì các bạn nhớ xem là tuần, tức là khoảng chapter thầy bot vào 2 tuần, thầy vào tuần mà ngày 3 tháng 4 cho tới với tuần ngày 10 tháng 4 thì các bạn có thể vào đó các bạn xem cái ID và cái password, được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu lớp học ha, bởi vì ta không có nhiều thời gian. Bữa trước thầy dừng lại ở chương bao nhiêu rồi các bạn? Hello. Okay, thank you, Hoàng Minh Khang. Lemon tea, please remember help me to count and standard. Thank you so much. Yeah, sure. Yeah, okay, thank you. So last week we stopped at the problem of 34. Just wait a moment, okay. So we already finished this problem, right? Student, we already finished this, right? Chúng ta đã hoàn thành cái bài này rồi phải không các bạn? I have another class I teach in English, but they asked me to use bilingual. It means that the English and Vietnamese switch together. Sometimes I switch to Vietnamese and sometimes switch to English. They thought that because if I use Dutch ways, it's easiest for them to capture the letter. If you want me to use bilingual, please let me know. Otherwise, I use only English. That's up to you. Okay. So we already finished this problem, right? And okay, I will use bilingual. I will say I just applied that. Okay, thank you, Hoàng Khang. I just applied that I switch between two language, and you don't need to listen to English. It will waste your time and your money because you only need Vietnamese. Don't need to use English. It's not good for long term, right? In long term, it's not good. Okay, we already finished question 34, and now go to 37. The problem is a long straight metal rod have the radius of 5 centimeters. Chúng ta có một cái thanh ha, thanh này thanh dài và cái bán kính của nó là 5 cm. And adjust the unit length of 30 nanocoulomb per met. Các bạn có cái điện tích nó cho cái kiểu này nè, đó là mật độ điện tích dài ha,
mật độ điện tích dài lambda. This one is the density of charge for the one direction matter. One direction matter here is a long straight metal rod, and please remember that they give us a long rod. What it means? It means that the length is larger than the radius. Người ta cho các bạn một cái thanh dài, có nghĩa là ở đây đó, có nghĩa là cái chiều dài thanh này đó nó rất là lớn so với cái bán kính của thanh, được chưa các bạn? Và các bạn phải nhớ cái điều đó. Nếu như các bạn gặp cái trường hợp mà chiều dài thanh lớn hơn rất nhiều so với bán kính thanh đó, thì chúng ta sẽ áp dụng cái định lý, chúng ta sẽ áp dụng các cái công thức liên quan đến cái thanh dài vô hạn, infinite. Do you remember the case of infinite rod, infinite light? We already solved the Gauss laws for this case. For the case of the length is much larger than radius. Do you remember this? And remember that when we have this case, we should supply the formula of the infinite length of a rod. Okay, so go back our problem. And in this problem, they ask you to find electric field at 3 centimeter, and 100 centimeter. We have actually they ask you many distance with many meaning. Lưu ý rằng khi người ta hỏi các bạn ở các cái khoảng cách khác nhau đó, thì họ có những cái ý đồ khác nhau, nhưng các bạn hãy nhớ điều đó. In this case, they ask you a distance 3 centimeter. In this distance is less than the radius 5 centimeter here, and in 10 centimeter is larger than 5 centimeter here. Trong cái trường hợp này, người ta hỏi các bạn đó cho các cái khoảng cách là 3 cm, nó lớn hơn 5 cm ở đây. Điều này có nghĩa là gì? What does mean? Điều này có nghĩa là gì? Rồi người ta hỏi các bạn trường hợp 10 cm, khoảng cách 10 cm nó lớn hơn 5 cm ở đây. Một trường hợp thì nhỏ hơn, ở khoảng cách nhỏ hơn 5 cm, trường hợp lớn hơn 5 cm. Nó có ý nghĩa gì? Thì tất cả các cái câu hỏi ở đây người ta đều có một ý đồ nào đó, và người ta muốn các bạn áp dụng cái công thức của cái định lý Gauss cho trường hợp khác nhau, đúng không? Okay, and that's all. They ask you that. That's all they ask you that. So remember that before you apply this one, you need to remember previous question, previous problem, and the theory problem we already solved. In this figure, I didn't plot the figure for you, but remember you have, sorry, you have a rod here. Okay, this is a rod, and the radius, and I think we need to plot it larger. This is a rod, right? And the length is much larger than the radius. So to solve this problem, remember that previously you choose the Gauss surface, right? In here I choose, oh my God, I chose the Gauss surface inside the cylinder, the rod, and you have
you have the distance here. The distance you have is 5 centimeter, and the distance from center, no, oh, I think I need to write. They like. I think they like me to write more rather than use the pattern. Okay. So we have the distance here is 5. No, in this case 3 centimeter, right? And for the rod here, from here to here is 5 centimeter. They ask us to determine electric field in here with the distance from the center from the passage is 5 is 3 centimeter, right? So trong trường hợp này đó, người ta hỏi các bạn là cái cường độ điện trường tại cái điểm nào nó cách cái trục này 3 cm. Nhờ cái điểm 3 cm này chắc chắn nó phải nằm phía trong, nó được lồng ở trong cái hình trụ 5 cm. Các bạn. So they ask you the electric field in this point, and you will choose the Gauss. This is the Gauss surface. Bạn sẽ muốn áp dụng định luật Gauss đó thì bạn phải chọn cái Gauss surface. Bạn chọn cái mặt Gauss đó, nó nằm ở phía bên trong của cái hình này, đúng không? Rồi bây giờ việc duy nhất các bạn tiếp tục các bạn làm đó là áp dụng lý Gauss thôi, áp dụng lý Gauss. So now you can apply the Gauss law. This is the Gauss law, right? You have phi E is equal to interpret EDA. Actually, the full Gauss laws need to have the vector here, but why they don't write a vector here? Because vector dA have the same direction with vector E. Can you determine that vector dA have the same direction with vector E? Sở dĩ người ta bỏ cái vector ở đây các bạn, bởi vì cái vector dA và cái vector E này nó có cùng phương cùng chiều. Mình gọi nó cùng direction. Trong cái direction trong tiếng Anh đó là nó bao gồm phương chiều trong đó luôn rồi ha. Đó, cái dA và cái E này đó nó cùng phương cùng chiều. Thành thử là chúng ta phải bỏ. Tại sao ta biết đó, dA nó cùng và E nó cùng phương cùng chiều? Thì các bạn nhìn đây, người ta cho các bạn đấy cái mật độ điện tích ở đây là nó dương. They give you the charge density is positive, right? So it means that vector E always go out. Okay, and remember the way you choose vector dA on its way go out surface, go outward, never inward, right? Never inward, always outward the surface. Cái vector dA nó luôn luôn là hướng ra khỏi cái bề mặt của vật, nó không bao giờ người ta chọn hướng vào trong bề mặt hết. Còn cái vector E này nó được xác định là dựa vào cái mật độ điện tích dương người ta cho các bạn, được chưa? Tuy nhiên thật sự chúng ta không biết được vector E ở trong đây đâu.
vector y ngay chỗ này chúng ta không biết. Ta không biết được vector y chỗ này, tại vì đây là phía bên trong vật dẫn. Thật ra phía bên trong vật dẫn bữa trước các bạn có học ở trong lý thuyết đó, thì phía bên trong vật dẫn cường độ điện trường nó bằng không. Và bây giờ chúng ta đang đi chứng minh cái điều đó. Chúng ta không biết được y. Tuy nhiên ta không biết được độ lớn y, nhưng ta biết rằng cái phương chiều nó thì nó phải giống như cái bên ngoài. Nếu người ta không biết được cái chiều, ít nhất ta cũng phải biết cái phương của nó giống như cái phương của y ở bên ngoài. At least we know that the directions of the vector E. We don't know so much about vector E, but we need to know the axis of vector E. Vector E always have the direction is perpendicular to the axis of a rod. Okay, vector Y luôn luôn có phương là vuông góc với lại cái trục của cái thanh, để cho các bạn ta biết được cái điều đó. Do đó chúng ta có thể áp dụng được cái định lý Gauss cho cái vector mà ở phía bên trong cái thanh luôn, và ta có thể bỏ cái vector đi. So we can apply Gauss laws for the case inside the rod, and we can omit the vector. We can use only the scalar value. It here is we remove the vector. So previously you can see that they already removed the vector here, right? I already explained you why we have that. And please look at here, because the symmetry is so, so we always have vector E is constant on the side surface of the cylinder. Bởi vì cái đối xứng nha các bạn, bởi vì ở đây chúng ta có đối xứng trụ, thành ra cái vector Y nó sẽ giống như nhau xung quanh cái bề mặt của cái hình trụ này. Đây là thầy đang vẽ là đây là hình trụ đó nha. Ví dụ như điểm ngay đây và điểm ngay đây vector Y, và dọc từ trên xuống dưới này vector Y là không đổi. Thành ra là các bạn có thể đẩy cái vector Y ra ngoài, được chưa? Bạn có thể đẩy vector Y ra ngoài. Rồi các bạn để đẩy vector Y ra ngoài đây, các bạn chỉ có là tích phân. Chỗ này các bạn sẽ có tích phân của Y, tích phân của dA thôi. Tích phân của dA mà tích phân kính. The closed surface of the integrate of this integrate show you the total, the area, right? The area of the surface. It's very easy for you to get this integrate. Okay, but look at, because inside the rods, remember that inside the rod there is no charge. So for the question A here, inside no charge, this means this one 0. This one 0, dA cannot 0 because this A is a real surface. A real surface have a constant value. It cannot be 0. So in the case when Q is equal to 0, is 0. Trong trường hợp này chúng ta có cái điện tích đó các bạn, nó bằng 0. Điều này có nghĩa là cái vector cường độ điện trường bằng 0, chứ không thể nào cái diện tích bằng 0 được. Lý do đó là khi chúng ta chọn cái mặt Gauss, cái diện tích mặt Gauss là một cái đại lượng xác định. Thành ra một giá trị xác định, bởi vì chúng ta đã vẽ ra cái mặt đó, chắc chắn mặt đó nó phải có diện tích, nó không thể bằng 0 được. Do đó khi điện tích nó bằng 0 đó, thì điều này có nghĩa là điều này có nghĩa là cường độ điện trường bằng 0, và chúng ta có cái trực độ thứ nhất. Được chưa các bạn? So we have the first solutions. Electric fields equal 0 because inside rods have no charge. We have no charge inside the rod. Okay, move to the second question. The second question we have is larger than
is larger than the radius are here. So we need to determine the electric field here is 10 centimeter. Okay. Because it's outside the rod, so it's easy for us to apply. It's easy for us to apply the formula of Gauss here. Is right. The thing we need to do is just calculate the area here. How to calculate the area? Okay, look at here. On the surface of the, because this is a closed surface, so we have three parts of that surface. The first part is the side surface, right? And second is the top, and third is the bottom. And remember that because the symmetry, so that the bottom and the top have the same property. It have the same property. And the side surface have a different property with the side and the bottom and the top. Bởi vì cái tính chất đối xứng ở đây các bạn sẽ có là cái mặt trên và cái mặt dưới đó, nó sẽ có tính chất giống nhau và nó khác với cái tính chất của cái mặt bên. Được chưa? Khác như thế nào chúng ta thử phân tích xem nhé. Okay, we can't analyze. Okay. 30 ở đây đó em là người ta cho em là điện tích đó. Here you have the Q, they give you 30 nano coulomb per mét, right? Let's look at, is this right or not? Nano, how to determine nano? In the unit nano. One nano coulomb equal 10 minus 9 coulomb. Okay, understand? Thanks for question. Okay, very good, Linton. You're right. Good. Please ask me questions. I need to know what you think it. I need to know what's in your mind when you study. So please ask me questions. That's very good. Okay. So in this case, there is I'm explaining vector dA, right? Okay. So we need to explain more detail about this and this for the top surface and the bottom surface. On the top surface, you can see here, this is the vector dA. Right? And actually, you can see this is the vector E, or you can move it here, vector E here. And also you can determine vector dA here. We have two kinds dA. The vector dA is for the top surface, and this is dA for the side surface. Okay. And it's easy for you to recognize that for the top surface, and it's the same with the bottom surface. The top surface and the bottom surface, vector dA and vector E is perpendicular. E perpendicular dA for this case, but with this case,
Vector DIE have same relation with vector DIE. Ok, các bạn nhìn xem ha. Đối với cái mặt trên á, thì vector Y và vector DA nó vuông góc với nhau. Nhưng đối với mặt bên này, vector Y và vector DA nó cùng phương cùng chiều. Và cái việc nó cùng phương cùng chiều đó nó quyết định, hoặc là nó vuông góc đó, nó quyết định tới cái kết quả của cái tích phân đường, tích phân kính này ha, tích phân mặt, tích phân kính ở đây. Thì khi mà Y mà vuông góc với DA á, thì Y mà nhân DA thì bằng bao nhiêu các bạn trong trường hợp này nè? Y mà nhân DA, vector Y nhân vector DA nhân nhau nó sẽ là bằng 0 đúng không các bạn, nếu như hai vector này vuông góc. Bởi vì nếu như các bạn tính về giá trị thì nó sẽ bằng Y nhân DA nhân cos, đúng không? Cos của 90 độ nó là 0. So if you determine, if you want to get a result, this dot multiplication is equals E multiplied DA multiplied cos theta. The theta is the angle between vector E and vector DA, and cos theta is equal cos 90 degrees. Cos 90 degrees is equal to 0. Just remember that. But for this case, it's same as this one, but cos theta equal 1 because the angle between DA and vector E, vector DA and vector E is 0 and cos 0 is equal 1. Okay, finally we have this formula, but this is the very right. And vector E, you don't need to calculate anything. You need to calculate the area of DA. The area of DA, how can calculate the area of a cylinder? Please look at here. Please look at here. I guide you how to calculate the area of cylinder. You have a cylinder here. Okay. It's same as a can. It's same as a can, a milk can or a can of Coke, a Coke can, Coca-Cola, or Pepsi can, a Coke can. So you cut it. You cut along this cylinder, and you open it. You cut it and you open it. How? Well, after you open it, it will be. Sorry. After you cut it and you open it, it will be. It will be rectangular. You have this one is the cylinder, right? You cut it and you open it, it will be rectangular. Làm sao để tính cái diện tích này đó? Diện tích này thì quá dễ đối với các bạn rồi. Các bạn tưởng tượng nó giống như một cái lon sữa vậy đó, hai lon Coca, Cola, các bạn cắt dọc theo cái trục của nó. Các bạn cắt dọc trục nó, các bạn mở ra, cắt xong các bạn mở ra. Thì đầu tiên nó là cái cylinder như này, các bạn mở ra nó sẽ là hình chữ nhật. It's really rectangular. It's really rectangular, and you have rectangular case here. So it's for the rectangular, it's easy to calculate the area, right? It's 2 pi r, and this one is the length. Okay, so you have the result here. And after that, you can obtain the formula of electric field. It's calculated from this formula, and just substitute the value of lambda r epsilon 0. Any question? Các bạn có câu hỏi nào không? Hello, student. You have any question? If not, I move to the next question. Thank you.
Các bạn có thể nói với thầy, thầy cũng muốn nghe tiếng của các bạn coi nó hay sao đấy. Thầy nói một mình thì cũng buồn lắm. Đi dạy mà các bạn mai mốt các bạn cũng có thể có một hai bạn sẽ có một vài bạn sẽ chọn con đường đi dạy vì các bạn học sư phạm mà. Các bạn mà dạy mà không ai phản ứng các bạn buồn lắm, giống như các bạn đang đọc diễn. Okay, now we go to this problem, and for this problem they asked that they give us the schematic here, and they asked why is the following situation is impossible. Tại sao nó là không thể, tức là cái hình này nó không đúng, không đúng với cái câu hỏi dưới đây. They give us a solid copper sphere, a radius of 15 centimeters. It is in electrostatic equilibrium and its carrier charge of 40 nanocoulomb. Okay, 40 nanocoulomb is the 40 multiplied 10 minus 9 coulomb, right? For the previous question of one student. Okay, and then they talk that this figure show the magnitude of the electric field as a function of radial position are measured from the center of sphere. So please remember that in your theory lesson, in your book, you already have the problem about a sphere. This is not a copper sphere. This is an insulating sphere. I want to give you this figure. What's the relating thing between this figure and this figure? It have a relationship. Although it's not the same, but it have relationship. In the figure is from your theory, right? The insulating sphere. The insulating sphere means on inside the sphere may have charge. This is not copper sphere. This is insulating sphere. The copper sphere is totally different with insulated sphere. Because with the copper sphere, on charge we move our surface. It's remove our surface, but for insulated sphere, charge may distribute inside sphere. Các bạn lưu ý rằng đối với quả cầu điện môi và quả cầu đồng, quả cầu dẫn, quả cầu kim loại đó, thì cái sự phân bố điện tích nó hoàn toàn khác nhau. Đối với quả cầu điện môi đó các bạn, thì điện tích nó sẽ phân bố đều ở trong quả cầu, nó có thể có ở mọi nơi trong quả cầu. Tuy nhiên đối với quả cầu bằng đồng, kể cả quả cầu đặc, quả cầu thì nó phải đặc này ha, có thể đặc, có thể rỗng, nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là đặc luôn nha. Kể cả quả cầu đặc có nghĩa là phía trong ruột quả cầu cũng có đồng, thì điện tích hầu như lúc nào nó cũng dồn hết ra bề mặt, phía trong quả cầu không có điện tích. Đó là sự khác biệt. So you will have the schematic here from 0 to 15. From 0 to 15, there is no charge, so no electric field. Can you recognize this? Can you recognize it? From the surface of sphere. This is the surface of sphere. The electric field will reduce as a function of distance. As the distance increase, the electric field decrease. That's it for copper sphere. Các bạn nhìn đây ha, bên trong quả cầu bằng đồng đó, mặc dù là nó có thể là đặc, nhưng điện tích của nó bằng không. Thành ra điện trường của nó bằng không. Đây là bề mặt của quả cầu bằng đồng, và điện trường nó sẽ giảm dần khi rời xa cái bề mặt đó. Đúng không? Rồi,
But however, for the insulating spheres, what happened with it? You can see that because inside the insulating sphere, sorry, the charge difference zero. It can be negative or it can be positive, but it's zero. It's difference zero. So you can see because the charge difference zero, so the electric field difference zero. As large as the radius larger, the charge inside the sphere larger. Inside the charge inside the Gauss law, the charge increase, right? When the radius increase, if radius here, the charge is small, but radius here, the charge large, and when you increase the radius, the charge increase, so electric field increase. This is the surface of the sphere, and it is like same. It is same as for the copper sphere, for outside of the sphere. The electric field decrease as the distance increased. Did you understand this? Okay, so for the behavior of this of the copper sphere is right, it's not wrong. So what's wrong here? We can see that the behavior is not wrong, so we need to determine exactly the value of the schematic to determine the wrong thing here. Bởi vì cái dạng của cái đường ở đây là đúng rồi. Nãy giờ mình phân tích phía bên trong quả cầu nó bằng không nè, điện tích trường không, điện trường không, ở ngoài nó giảm dần thế này. Cái dạng đường là đúng rồi. Như vậy cái gì sai ở đây? Nếu như chúng ta muốn xác định nó, chúng ta phải đi xác định từng cái giá trị trên đây để xem nó sai như thế nào. Ở dưới đây các giá trị này thì khó xác định quá, nên chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đi xác định xem chỗ này giá trị bằng bao nhiêu khi mà đề để cho ứng với đề để cho, thấy không? Okay, we will base on the provided value, the provided scalar inside the problems to solve, to find exactly electric field and determine what happened with this figure, with this schematic. Ok, vấn đề của bạn bây giờ là phải đi tính điện trường tại đây thôi. Mà so to calculate the electric field on the surface of the sphere, it's not too difficult for you because you just need to apply the Gauss law. Bạn chỉ cần sử dụng định luật Gauss ở đây, Gauss law. Bạn chỉ cần sử dụng cái Gauss law ở đây ha. Khi bạn sử dụng cái Gauss law ở đây thì bạn sẽ xác định được cái cường độ điện trường trên bề mặt của quả cầu, và từ đó bạn xem cái hình này đúng hay sai. Ok, lời giải nó cho bạn phía dưới này. Okay, so do you understand this one? This formula? Các bạn có hiểu cái công thức này không? Các bạn có hiểu tại sao các bạn có công thức không? Do you know why you have that formula? Please let me know, student. Các bạn làm ơn cho thầy biết ha. Các bạn làm sao có được công thức này? Các bạn hiểu tại sao các bạn có công thức này không? Can you explain something? Okay, you want me to explain this? Okay, để biết được cái công thức này đó thì đầu tiên các bạn có cái quả cầu ở đây. Đây thì giống cái quả cầu hơn. I will explain this first. You have sphere here. So to find sphere, you need to not good.
Tên Nguyễn Hoàng Duy, tại vì dA equal 4 pi multiplies r square. Okay, let's look at, yes, you're right. But here we don't need to calculate the surface because we have Q already, right? Where we have Q, they already provide us Q. Let's look at what happened. First of all, I chose the sphere surface here. Okay, I'm not a painter, so please sympathize me. I'm not a good painter, so my painting not good. This is the Gauss law, the Gauss surface. Okay, Gauss surface. And when you choose the Gauss surface, the radius of Gauss surface also is the same with the radius of the sphere. Cái bán kính của cái mặt Gauss đó, tôi chọn cái mặt Gauss cũng là mặt cầu ha, và cái bán kính của mặt Gauss bằng với cái bán kính của cái quả cầu đồng ở đây các bạn ha. Rồi, in this case, you will determine vector E. Vector E is in outward, right? Because the charge is positive. Vector E ở đây nó hướng ra ngoài bởi vì cái điện tích nó là dương. Chứ các bạn. And the dA here, you can choose dA here. dA go outward. We always choose the direction of dA outward. Chúng ta luôn luôn chọn là cái vector dA nó hướng ra ngoài, không bao giờ chọn hướng vào trong. So you have the case that vector dA have same direction with the electric field. So, and you can apply the Gauss law. Phi equal. Oh my God, the mouse in my mouse is not good. Vector E, vector dA is right. It's equal vector E, vector AI. We already know that vector E is constant on the Gauss surface, so vector E equal can move out here dA. Okay, and it's equal what? Equal the sigma Q divides epsilon 0, right? Sigma Q here just Q divide epsilon 0. Okay, here you write. Lê Nguyễn Hoàng Duy. It's very good. And you're right. And in this case, we have dA is 4 pi r square. And you can divide this here. You can move here if you want to have E. So I have E equal 1 4 pi epsilon 0 Q r square. This is epsilon 0, right? This one is KE. Okay, so that's why you have this formula. And your job now is to try to substitute Q, KE, R into this formula. Just substitute so this formula and you have the result. Question? Any question? If not, we will move to next problem. Các bạn có câu hỏi nào không? Các bạn không nói với thầy đi. Các bạn nói với thầy. Okay, thank you. It's very nice to hear from you.
You can speak if you found out you're not you feel not convenient when you speak English, you can ask me in Vietnamese, but please ask me. Explain to you. My duty to explain to you for your understanding, but and I actually mainly I need to use English to explain to you, but in case you cannot understand, I can use Vietnamese, no problem. But you can ask me in Vietnamese or in English. If you want to practice your English, please ask me in English because you pay money for that, right? Pay money for using English. You pay the tuition fee for using English. Why don't you use? If you don't use this, you waste your money. You waste your parent money. You don't want to waste this, right? Okay, next problem. You have a square plate of copper with 50 centimeter size and it has no charge. This is the copper. Remember that you have a plate of copper, một miếng đồng và nó không có điện tích. It's no charge, no charge. Hãy nhớ rằng đây là miếng đồng, là một vật dẫn nha, một vật dẫn. Vật dẫn thì nó có những cái tính chất là nó có thể bị buổi đầu tiên đó. Do you remember these induction charges? Bạn có nhớ về cái cách nhiễm điện cộng bằng cách điện hưởng không? Cách điện hưởng là khi thầy đưa when I move a rod of charge, a rod not have charge, is near a copper sphere. There's some charge occurs on a sphere surface. Các bạn có nhớ cái bài đầu tiên thầy đưa một cái thanh mà nó có nhiễm điện lại gần một cái quả cầu đạt bằng kim loại không? A metal sphere, và cái mặt cái quả cầu kim loại nó bị nhiễm điện nữa. So in this case, we call that the sphere has the induction charge. Induction charge có nghĩa là nó bị nhiễm điện cộng hưởng, nó bị nhiễm điện hưởng các bạn. Nhớ nhiễm điện bằng cái hiện tượng người ta gọi điện hưởng, induction charge, gọi là cảm ứng bằng điện hưởng, bằng cảm ứng điện, bằng cảm ứng chứ không phải là touch, không phải bằng chạm trực tiếp vào nha. Thì ở trường hợp này, in this problem you have a plate of copper, so you need to remember the first lesson I teach you in the chapter 23, right? Bạn cần phải nhớ tới cái bài dạy thầy đã dạy các bạn trước đó. So the plate of copper is placed in the region of uniform electric field. Is direct perpendicular to the plate. Find the charge density of each face of plate and the total charge on each face. So in this case, the only thing you need to do is apply the Gauss law that I already teach you last week. Remember that you have Gauss law here. You already used the Gauss law for surface here. In this case, remember this problem? This one? Please apply this. Okay. Did you try to solve at home? I will move quickly with this problem because it's easy for you. Các bạn, do you have any questions for this problem? We move quickly. Okay, apply the Gauss law. The thing here is, if you don't understand, maybe because this figure,
Nếu như bạn không hiểu bất kỳ cái gì đó trong cái bài này đó, thì có thể là bởi vì cái hình này này. If you already understand this figure, it means you already understand all the problem, the all solution for this problem. Nếu như bạn hiểu cái hình này rồi thì có nghĩa là bạn đã hiểu được cái bài này. Yeah. Do you want to ask me about this figure? Please remember that, because I always emphasize that this is the plate of copper. A copper is a conductor, right? And for the conductor, all the charge move out the surface. Is right, student? So inside no charge. But when it's moved out the surface, it needs to separate. It needs to separate to two parts. When the charge move out the surface, right? And how to determine the terminal of the charge? It's very easy for you. You remember that for the negative charge, electricity go into, but for the positive charge, the electric field go outward. Once the electric field go inward, once the electric field go outward. Okay, so if you have a surface here, the problem give you that. The problem gives you that you have electric field perpendicular to the surface, right? They give you is, yeah, you're right, Nguyễn Thành Đạt. So if I assume that this go into here, so it must go out to here, right? And if I assume that the direction of electric field in this way, so here need to be negative and here need to be positive. You can assume oppositely. You can assume oppositely. Actually, the size of a charge depend on the direction you assume. I can assume this way. So this one is positive. Sorry. That's one is negative. So this one is negative, and this one positive. So the solution is based on the direction of electric field that you assume. Lời giải nó phụ thuộc vào cái việc bạn giả sử cái chiều của cường độ điện trường. Bạn có thể giả sử theo cách này, bài giải vẫn đúng nha các bạn. Cách này vẫn đúng, cách này vẫn đúng. Như vậy phụ thuộc vào cái chiều cường độ điện trường các bạn giả sử mà bạn có được các cực của điện tích của ở xuất hiện ở trên tấm, trên cái tấm đồng khác nhau nha. Ok. Understand? Any question? Any questions, student? No, teacher. Okay. So please solve all of them at home. Okay, so move to this problem. A long straight wire is surrounded by a hollow metal cylinder whose acid coincide with that of the wire. Các bạn có một cái sợi dây dài, lại là một bài toán sợi dây dài. Các bạn hãy nhớ khi có sợi dây dài thì các bạn sẽ giải cái bài toán một chiều, tích điện một chiều lambda, nhớ nha. Nó được bao quanh bởi một cái hình trụ rỗng, thấy chưa?
mà hai cái trục của nó trùng với nhau. The wire has a charge per unit length of lambda, and the cylinder has a net charge per unit length of 2 lambda. Okay. In this problem, they didn't give you the size of lambda, so I assume that lambda positive. But some case they didn't give you the size of charge, the size of lambda. If in real situation, in real examination, they didn't give you the size of lambda, you can assume lambda negative or positive and you solve the problem. Okay, do you understand what I mean? Nếu như bài tập mà trong cái bài thi thực tế người ta không cho các bạn lambda luôn đó thì không sao cả. Các bạn có thể giả sử lambda dương hoặc âm và các bạn giải đó. Được chưa? From this information, use Gauss law to find a charge per unit length on the inner surface of cylinder, and the charge per unit length on outer surface of cylinder, and the electric field outside cylinder are distant r from acid. Okay, so in this problem, you also apply the Gauss laws for the case of cylinder and an infinite long rod, right? You already studied previously. You can solve it. The way the thing is the position that you apply the Gauss law. Which position? They ask you many positions, right? The first question is to ask you to determine what the position is inner the surface of cylinder. So let's look at the figure I wrote for you here. Please remember that you have a rod. Okay, you have a rod inside cylinder, the cover. So from this figure, this one is the Gauss law I chose for you. Sorry, the Gauss surface. The Gauss surface I already chose for you. You have the rod here and a cylinder here. The cylinder have a thickness, but the radius of cylinder is too small. The radius is too small, so you can treat it same as the infinite line, the infinite rod, infinite long rod. Okay. Bởi vì là các bạn có cái hình trụ này đó là cái bán kính nó nhỏ và cái bề dày nó cũng nhỏ nên bạn có thể xem nó giống như là cái sợi dây dài ngoài. Tuy nhiên mình cần phải tìm cái điện tích mặt trong và mặt ngoài, bởi vì đây là một cái hình trụ mà dẫn điện thì khi mà các bạn áp điện tích lên đó, khi các bạn có điện trường lên nó thì rõ ràng là nó sẽ bị phân cực, đúng không? Giống như lúc nãy các bạn có một cái bề mặt phẳng đấy, các bạn có điện trường xuyên qua thì lập tức cái mặt đó nó tách làm đôi, nó tích điện khác nhau. The same case is the same for this case, for this problem. You have here lambda, so you have electric field go this way. I assume that lambda is positive. If lambda go this way, so this surface needs to be negative, right? So this surface needs to have negative charge. Okay, and I can assume that because on this one, on this cylinder have the total charge, the electric density, the charge density is 2 lambda, and because I assume that lambda is positive,
So 2 lambdas need to positive, and because it's not positive, so electric field needs to go this way, right? So it means that this surface have the positive charge. I will help you to determine the side of the side of charge on the surface of the cylinder. Your duty is need to solve the Gauss law and find the magnitude of the electric field of the charge. Okay, based on this one, you can use the Gauss law here. Okay, and it's the same inside. Remember that inside the sphere, inside the cylinder, this is the conductor. So inside is no charge and no electric field. Right? It's right. No charge, no electric field. But the charge inside the Gauss surface, the charge inside the Gauss surface include the charge of this rod and the charge of this surface. This surface also inside the cylinder, right? Inside the Gauss surface, right? So in term electric field equals 0, but the charge remains to have here. So you can obtain this solution. This is the lambda inner. Okay, and likewise you can find the solutions for the outer. Okay. Any question? Oh, the time is run out. We need to stop here because there is other slots for the other class after us. So we need to stop. Thậm chí, đại Minh Trí, please help me to count as standard and send it to my email. Thank you so much. If you have any questions relating to our problem, you can send me an email. Any question? Gì? Student? Any question? We remain to have the question 57 that we did not we did to solve it, but for all the class I already introduced guide them to solve it. So I will post that video on your system, and if you want to look at the explanation for that problem, you can look at that video. Okay. So if you don't have any question, we will stop here because there's another slot after us. Okay, thank you so much for attending our class. Minh Trí, is Minh Trí here? Please send me, did you finish to count assignment, Minh Trí? Hello, Minh Trí. Minh Trí, no, Minh Trí. Where's Minh Trí? Okay. Okay, I cannot listen to you. There's me. Không nghe gì hết. Yes. Actually, it's easy for you to count it. Count it. See die. The thing you need to do is just capture the screen and count it. Okay, Minh Trí, did you finish?
Did you finish? Yeah, I finished. And I sent the assignment for you. You can check your email. Okay, thanks so much. Very nice. Thanks. Bye, class. Nice to talk to you this week. Yeah. See you next week. Thank you so much. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye. See you. Bye. Bye, teacher. I love Goodbye, you. teacher. Thank you I so love much. you so much. I love you. Goodbye, teacher. Thank you. Thank you. I love you too. I love you too. Okay, thank you.